hata labda inakuhusu wewe kwa namna moja au nyingine. Ni kwamba leo tunakuletea taarifa ya kijana anayeishi na hali ya kutiririkwa na jasho kupita kiasi inayojulikana kama hyperhidrosis na jinsi inavyoathiri maisha yake ya kila siku, ikiwemo kushiriki katika jamii na kupata huduma za utambulisho. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno anatupatia taarifa hii inayoangazia changamoto za kuishi na magonjwa ambayo ni adimu. Ni asubuhi ya baridi kali, lakini mikono ya Martin Kimamo inatiririkwa na jasho kupita kiasi. Kimamo ni miongoni mwa Waafrika takriban 20,000 wanaoishi na hali ya kutokwa na jasho kupita kiasi inayojulikana kama hyperhidrosis. We estimate as HAK that 40% of the population struggles with either primary focal hyperhidrosis or secondary generalized hyperhidrosis. Kwa Martin, hali hii imeleta changamoto kubwa katika utambulisho wake. Your screen has a sensor, so it becomes hard for you to operate. You have to keep on drying your palms and wiping your screen for you to be able to operate your own smartphone. Driving is also an issue. Biometric capture, this means obtaining an ID, a passport, or just any service that requires biometric capture becomes an issue. Even going to the hospital nowadays, you have the smart access. When you register as a voter, ikifika ni saa zile unaenda kuweka hiyo fingerprint, huwa ina scan hadi 70%. So we've been pushing the conversation of having alternative capture methods apart from biometric. Maybe they can start introducing like iris capture. Hali hii husababishwa na mambo kadhaa, hususan wasiwasi. Social anxiety when you're around people. Public speaking. You're there, you've met a very beautiful woman or you've met the hunk of your life. That can also trigger you to sweat. So with hyperhidrosis, even when you receive good news, that can trigger your sweat. Martin alizaliwa akiwa na hali hii, lakini wapo wengine wanaopata ugonjwa huu baada ya kufikisha umri wa zaidi ya miaka 25 kutokana na magonjwa mengine kama saratani, magonjwa ya moyo na kisukari. Taking medication that has mercury or certain medications can trigger secondary sweating. If you have underlying medical conditions such as cancer, diabetes, high blood pressure, Parkinson's disease, infections such as TB. Ingawa hali hii haina tiba ya moja kwa moja, inaweza kudhibitiwa kwa kutumia mafuta maalum yanayopendekezwa na daktari pamoja na njia nyingine mbadala za matibabu. You also have antiophoresis machine treatment, which is the use of it's a device that uses tap water and it passes very weak electric shocks. So si tunapigwa stima, very weak. Under medical treatments, I'm sure you've heard of Botox, the same Botox that women use for anti-aging. The same Botox can be used to control excessive sweating. However, it's very costly. You'll have to spend between 200,000 to 300,000. Ugonjwa wa hyperhidrosis ni miongoni mwa zaidi ya aina 8,000 za magonjwa adimu yanayoathiri zaidi ya watu milioni 300 duniani. Kenya bado haijaanzisha mfumo wa kitaifa wa kuhifadhi takwimu za magonjwa adimu. We have identified around 125 different conditions, and each condition can either be one condition can be with one person or even 100 people. The rare diseases is a big community, because even if we are a few in each disease, maybe one in a million, maybe one in 10,000, it depends. Each disease is different. When you put everybody together, we are around an 8% of the population of the world. Changamoto kuu katika matibabu ya magonjwa adimu ni utambuzi usio sahihi, yani misdiagnosis. For me, I believe that access to treatment, care and diagnosis, going with technology is something that's slowly building up at a very high momentum. We prefer doctors that maybe
have not the certitude to say, no, I know everything, I manage everything. No. Maybe a doctor have to say, wait a minute, I will ask. So we advocate, for example, for newborn screening to ensure that children are diagnosed as early as possible. Wadau wa afya wa kimataifa sasa wanasema kuwa ingawa magonjwa mengi adimu hayana tiba, ni muhimu serikali mbalimbali kuwekeza katika utafiti wa kimatibabu ili kuokoa maisha na kupunguza gharama za matibabu kwa familia zilizoathirika. In Europe, it takes an average of 6 years for someone to be diagnosed with a rare condition. So you can imagine that in other countries, it's even longer. But we know that, for example, in Latin America and Africa and some parts of Asia, it can take 10 years, even 20 years. And some people are never diagnosed. Sovereign science, your own science. When countries doesn't put money, invest money in science, they are making a mistake, a big mistake. You need money every single day. There's no cure for rare disease. Only 5% of rare diseases have FDA-approved treatment. Kwa sasa, wanaoishi na magonjwa adimu wanaitaka serikali kuhakikisha ushirikishwaji zaidi na upatikanaji wa matibabu kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi.